Luda estabe en el umbral de la puerta del apartamento con dos bolsas en las manos, sin entender como todo había llegado a este momento. A su espalda, la puerta se cerró de golpe, de manera definitiva e irrevocable. Ni siquiera sale a despedirse. Necesito pensar en el futuro, resonaban en su cabeza como un eco las palabras que había pronunciado una hora antes con un tono tan formal, como si estuviera hablando de cambiar de plan tarifario. El niño no va a molestar, solo estoy empezando a desarrollar mis startups, ¿entiendes? Ahora es un momento crítico, no tengo en mis planes pails, noches en vela y piernas hinchadas. Ella lo entiende que otras as se había casado con un hombre que sabe hablar hermosamente del futuro juntos, hasta que es futuro la puerta en forma de dos rayas en la prueba. El ascensor no funcionaba, como de costumbre. La mujer bajó lentamente por las escaleras, deteniéndose en cada relano. En la sexta semana de embarazo, la debilidad le invade con invidiable regularidad. Junto al portal le esperaba el taxista al que había llamado 15 minutos antes, que revisaba pacientemente su feed en las redes sociales. ¿Anda vamos? Pregunt, ayudándolo a colocar las bolsas en el maletero. A la estación de autobuses, responde Lauda. Atrás de la ventanilla del coche, Lauda miraba con tristeza los países moscovitas conocidos por los que en 2 meses caminaba hacia el trabajo. La mujer trabajaba en una escuela privada como profesora de informática y ganaba bastante bien junto con su marido alquilaban un apartamento de 2 habitaciones en un barrio dormitorio. Todo era correcto y el dijo hasta que la despidieron y, a continuación, aparecieron las dos reyes. El autobús arriba sale en media hora. Lauda compró el billet, se sentó en la sala de espera sofocante y puso la mano sobre su vientre en plano. All, my dentro, y elada una nueva vida. Diminuta, del tamo de un gusante, pero que lo había cambiado todo. Vamos, habilidad suya en voz baja la mujer. Lo resolveremos. La habila mara patrona viva sola en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Rizov, en una casa que recordaba los tiempos soviéticos. En los últimos tiempos, Lauda había ido varias veces a visitar a la anciana, pero siempre se apresuraba a volver. Asuntos trabajo, en la etapa de menos. Ahora tiene tiempo de sobra. El autobús se puso en marcha. Lauda se recostó en el asiento duro. Por la ventana pasaban cafés al bord de la carretera, gasolineras, carteles publicitarios. El trato habitual de la capital a la provincia que había hecho decenas de veces en la infancia y la juventud. Solo que ahora no viajaba de visita, sino a casa. Era extra la casa al lugar que había abandonado 8 años con la firme intención de no regresar nunca. El teléfono permanece en silencio. And no llamaba ni escriba. Al parecer, realmente pensaba en el futuro. En su futuro, en el que no había sitio ni para la esposa ni para el hijo. La mujer cierra los ojos y intenta imaginar que pasará después. Tiene algo de dinero. Unos picos horas la mantendrán a flote durante un tiempo. Pero con el trabajo en Rizov será complicado. Tal vez encontrará algo remoto, algún freelance, o entrará en la escuela local, aunque los sueldos en una miseria. La próxima parada es Rizov, anuncia el conductor. Lauda recoge sus cosas y se prepara para el encuentro con el pasado. La habila no esperaba la llegada de su nieta, por lo que no pudo ocultar su sorpresa al verla en el umbral. Laudachka la mujer mir por encima del hombro de su nieta, como si esperara ver alguna compándola. Ist sola. Pasa, está empezando a lover, seguro que has mojado. En el apartamento de la habila nada había cambiado. Voy a poner dejo, ayudando a su nieta a cuadrar la chaqueta. It sentada descansar del viaje. Lauda se sent en el sofá. Como explicarlo todo? Pretende empezar. La habila trajanaba en la cocina el tintino de los platos la comida. Bueno, contain que ha pasado mara patrona coloc delante de su nieta su taza favorita con rosadas de la que Lauda bebat en la infancia. He venido sin he traído las bolsas, hemos discutido con mi marido la mujer dio un sorbo al caliente. Su discurso era incoherente y apresurado. Lauda intentaba contarlo todo de golpe.
La perdita di trabalho dos meses al embarazo del que nos había atrevido a hablar la su marido durante 2 semanas, la conversación con ni su reacción. Necesito pensar en el futuro, repetí de sus palabras. El niño no va a molestar. ¿Te imaginas? El rostro de la abuela no expresaba ninguna emoción. Cuando la niña terminó, en la habitación se instaló un pesado silencio. Bueno, pues, dijo finalmente Mara Petrona y suspiró pesadamente. Salt, abuelita. Y te lo advert, la anciana se levantó bruscamente, haciendo que su taza tintinear contra el plátano. Cuando lo trajiste a conocerme, que te dije. No diles con el que es un sinvergüenza, tiene los ojos huedizos, las palabras resbaladizas. BTQ, abuelita. Te no entiendes nada, o mi choir. Lauda siniquitudo se enfriaba dentro de ella. No era lo que esperaba. Aguila de Quitamater continuara Petrona, empezando a caminar por la habitación. Palabra por palabra, ella también fue en contra de mis palabras y que con su idiota. Ma'am, no entiendes, el cambiar. Cambi. Cuando cumpliste 10 años, os echa la col. Por los recuerdos le temblaron las manos. En sus ojos aparecía igual de terrible en que pap recaga sus cosas en bolsas, mamuloraba, ella se esconde detrás del armario. Entonces vinieron a comodora. La voz de la abuela se volva más dura. Tu madre today en el gremas, piqui y asustada. Tuve que acogeros, alimentaros, apoyaros. Y luego tu madre, de los nervios, se enfermi mire, dead dum con una nita de trizos. As mi lo agradeci, como quien dice. Pero abuelita, no quiero or ning pero cortmara Petrona. Eu te cry, te pus en p, y te fuiste mosti de buscaste exactamente el mismo guapo. Te advert, incluso de suplico, it me digest. Yos lo quejego. Lauda estaba sentada como paralizada, incapaz de creer lo que ocurra. En lugar de apoyo y compasión, recibí acusaciones. Te tomaste decisión, no me escuchaste, la abuela se detuvo frente a su nieta. Pensabas que eras la más lista. Pus ahora responde por tus actos y decisiones. Pero et no voy a ir. La voz de Lauda tembló. No tengo trabajo, casi no tengo dinero, nos. Framente respondí Mara Petrovna. Y una vez resolve las consecuencias de la estupidez femenina en esta familia, una segunda vez no lo har. Eres adulta, tú misma decidiste hablar con y sinvergüenza, pues arglatlist sola. La mujer se levant lentamente y tom las bolsas. Se nosotros, me voy. Vite, respondí la abuela sin darse la vuelta. En la cual seguió lo vindu. Lauda caminaba por los senderos mojados sin saber etniar. Las lágrimas se mezclaban con las gotas en sus mejillas. I entonces comprendí que necesitaba urgentemente, muy urgentemente, al consejo de mam. En el cementerio. Reina el silencio, o la tierra mojada. La mujer caminaba entre las filas de ilpitas arrastrando las bolsas empapadas. La tumba de mam estaba en el rincón apartado, bajo un vello abdul. Una sencilla ilpita gris con su última fotografía y una breve inscripción. A la cuarta mami hija. La abuela había insistido entonces exactamente en esa opción. Lauda dej las bolsas en el suelo y se senta en el banco mojado. Allegedly corre del pelo por el cuello pero no le importaba. Hola, ma'am. Estoy en la mierda total, igual que en su momento. Alvena mesa las ramas del abdul, soltando una nueva ráfaga de gotas. La abuela tiene razón. Las dos somos idiotas. Nos dejamos engañar por las palabras bonitas y luego nos quedamos solas con un niño en brazos. En el teléfono llega un mensaje de su amiga Lena. De silencio. Eso significaba que era definitivo. Nos conocer, ma'am. Casi no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo don vivir, y la abuela me ha echado, de yo que yo misma tomo la decisión, es que yo misma debo resolver mis problemas. No se puede discutir. La luviaces. Al cementerio se suma en la penumbra. En algún lugar grazan un curvo. Recuerdas como vivimos después de vuestro divorcio.
De trabajabas en dos empleos para darnos de comer, y por las noches miles cuantos de cases de cansancio. Liuduchka. Liudus evolve. Detrás de ella estebe una mujer con un abrigo negro y un ramo de crisantemos blancos. No puede ser. Svetlana Pavlovna, la mejor amiga de mam. Liuda la reconoce al instant. Te svita. La mujer se levant, sintiendo incomodidad. Dios mío, no puedo creer lo que ven mis ojos. Svetlana Pavlovna mira atentamente a Liuda, luego a sus bolsas. Has venido de Mosc. A casa de la ebula. Liuda asinti. No sabe cum zader. Con esta mujer se siente muy incómoda. Haba demasiados recuerdos que no quiero remover. Como estes? ¿De qué est? Mi casi me divorce, responde Liuda brevemente. Entiendo, Svetlana Pavlovna asinti, se acerca la tumba vecina y arregla las flores. La lámpara era nueva. Durante varios minutos permanecieron en silencio. Liuda quiere preguntar muchas cosas a la amiga de mam, pero no se atreva. Liuda dejó de pronto Svetlana Pavlovna. ¿Te quedas mucho tiempo? No los, pero ahora me he quedado en casa de Mara Petrona. Liuda neg con la cabeza. La mujer la mira con sorpresa. ¿Y entonces dónde? Por ahora en ninguna parte. Svetlana Pavlovna se qued pensativa. Sabes, dijo lentamente, tengo una casa grande. Puedes quedar conmigo mientras decides tus planes. Liuda no puede creer sus propios ojos. ¿En serio? Por supuesto. Hay una habitación libre, Svetlana Pavlovna mira la lámpara de mam. Tu mam era mi mejor amiga, y no termine la frase. Pensalo de Svetlana Pavlovna. Si decides, ya sabes. Call Sadavaya dos. Recuerdas el camino. Estoy segura. La mujer se dirige lentamente hacia la salida. Y no te quedas mucho tiempo a cubejo la lluvia, te vas a resfriar. Liuda se qued sola. Durante mucho rato mira la fotografía de mami olor. Mam, ¿qué es esto? Pregunta en voz baja. Una seal. Al ven a mi lebdal, soltando otra orfega de gotas por el cuello de su chaqueta. La casa de Sadavaya la encontrar fácilmente. Liuda pez varias veces de largo sin creer lo que vi. En el lugar de la villa casa de torcida de desvida, que recordaba de la infancia, ahora había un chalet de dos plantas con grandes ventanas y un patio codado. Un miro era el correcto, dos. Se qued largo rato junto a la hermosa verja forjeta. Las bolsas estaban completamente mojadas, dentro chapo de beligua. La lluvia casi había cesado, pero su ropa y se le pegaba el cuerpo. Svetlana Pavlovna abre la puerta. Al final has decidido venir. Pasa, est llorando. En la casa o la repostora y algo más desconocido, un dulce olor infantil. En el recibidor Liuda se quita la ropa y mira alrededor. Renovas en Europe, muebles caros, todo limpio y moderno. Que todo ha cambiado por completo, explica Svetlana Pavlovna. Tiramos la casa villa y construimos una nueva desde cero. Dima empieza ganar bien, es que decidimos no reparar la antigua, sino levantar una nueva. Ven a la cocina, voy a ponerte. La cocina era amplia y acogedora, con ensambres de granito y electrodomésticos integrados. En la never haba dibujos infantiles, en el alféizar juguetes para el bao. Teens nietos. Pregunt Liuda, sendos a la gran mesa. Una nieta, Mshenka, tain dos os, Svetlana Pavlovna puso la tetera. Su voz se volvimos baja. Ahora es durmiendo. Iten están sus padres. Svetlana Pavlovna se call mientras sacaba las tazas del armario. La mam se aghasanao. Un accidente en el ro. Perdón, no lo sabe. Tomo ibas a saberlo. Ahora dama y creamos a la niña juntos. Dama Liuda siente una conocida opresión en el pecho. Entonces el viva aq, en esta casa. Dima estaba casado. Y le dole mucho perder a su esposa. Oxena rabuna, tranquila, hogaria. Mshinke es igual que ella.
Blanqueta ojitas azules. Alegio de la terra hervi. Loda deba vueltas al teléfono en las manos sin saber de cohablar a continuación. Dima est en casa. En el trabajo. Horatin su propio taller de autos, Svetlana Paloma preparalt. Va crescendo y desarrollando, gana dinero y encontró una buena esposa. O esperabas quidi esperare eternamente. No, you solo bueno, el pasado es pasado. Entonces elegiste el si quid. Cada uno recibe lo suyo. Probablemente. Y ahora has vuelto. Svetlana Paloma colok una teza delante de ella. De la habitación infantil legon lev solozo. Mishka se ha despertado. Ahora lo alimento y os presento. Svetlana Paloma se fu. La mirada de lauda que en las fotografías de la perd. Dima con una chica rubia en la boda, los mismos con la bib en la maternidad, festas familiares, cumpleaños. Por lo visto, las esposas haben sido realmente felices. Acu es nuestra princesita Svetlana Paloma regres con la ne en brazos. Meshira la copia de su mam. Rizos blancos, enormes ojos azules, mejillas regorditas. Somnolienta pero curiosa. Masha, esta es la liuda. Saluda. Te lo digo en serio digo la piqui y si ester hacia liuda. Pudo cogerla. Claro. Masha se como en las rodalas de la mujer y empieza a estudiar atentamente su rostro. Cuguepa dijo liuda, acariciando a la niña en la cabeza. Dentro de ella algo de la confuerza. Pronto ella también tendrá un babe. La hija de pap, sonri Svetlana Pavlovna. Lo edera. Con los extras normalmente nove, es timida. Mshinka bostas y siempre contra liuda como si fuera de la familia. Cu raro se cuide la cabeza la mujer. De pronto en el patio se oye el golpe de la verga y pesos pesados. Dime el legado. Hoy bien temprano. El corazón de liuda empieza later como loco. Haben pasado 8 horas. Ahora I voy a verlo, a su primer amor. En el recibidor se oye una voz conocida. Mam de quien son estas bolsas. Quien ha venido a casa. A la cocina responde Svetlana Pavlovna. Liuda apretens fuerte mshinka contras. La niña la mer sorprendida, sintiendo la tensión. Dima aparece en la puerta y se queda invil. Alto de hombros anchos, con el mismo flicuelo rebelde que siempre se apartaba con la mano. Solo que ahora en su cabello brillaban algunas canas y alrededor de los ojos haba arrugas. Liuda el hombre se queda clavado en el sitio. Hola. Se miraron largamente a los ojos. Mshinka se removían las rodalas y se ester hacia su padre. Pap ha legado. Dima se assert, toma su hija en brazos sin apartar la mirada de liuda. Ha venido de Mosc, explica Svetlana Pavlovna. A pasar unos das. A pasar unos das, repite Dima como un eco. Entendido. Se instalan silencio incómodo. Mshinka le dijo algo a su padre silendo a liuda, pero el solo escuchaba a medias. Voy a preparar la cena y vosotros hablas, la mujer toma su nida y desaparece, dejando los solos. Has cambiado mucho dijo finalmente Dima, sendos frente a ella. También de has hecho un hombre, sonreal. De has divorciado de tu marido. Smo lo sabes. Solo lo supus. Liuda asenti. No quiero compartir los detalles de su vida personal, al menos por ahora. Teens hijos. Los tender, responde ella en voz baja poniendo la mano sobre su vientre. Dima sonríe. Felicidades. Gracias. Extraña mucho lo de tu esposa. El hombre se frota la cara con las manos. Y ha pasado un hoy todavía no me acostumbro. Mshinka llama a mam por las noches y no pudo ayudarla en nada. Guarda en silencio. De la cocina legaban al tintino de los platos y rezas infantiles. ¿Por qué has venido? Pregunta directamente. No tan atender, responde a la con sinceridad. Mi marido me echó se enter de que estaba embarazada. La abuela también.
Itemam me aversiquadarm aq. In most no tengo a nadi. Tengo una amiga, parola mujeres incogiti humbros. Elas tienen sus propios problemas y será intmodo. Con el trabajo también ist complicado ahora. Dima muraba pensativo por la ventana. Recuerdas como me digest entonces. Dijo al fin. Dima, al tanas oportunidades, cara, dinero, vida divertid, y soy un burrotrico cusia fuera los lugares de siempre. Lo recuerdo. Itmodi fu. Cara, dinero, lo disfrutas. Mi fu ben, sonre liuda. Durant un tiempo. I luego todos durum. Ayo mi quid. Primero trabajan un taller, luego abrelmo, mi casa, construo una casa, nacione hija. Lomura liuda. Era bueno, mi bueno, hasta cuperda mi mujercita. Dima, no hace falta. La levant la mano. No, solo pienso que entonces los dos elegimos correctamente. Titimoras por la gran vida y cora quedarm. Se lo hubiéramos intentado juntos entonces, probablemente no habrá salido nada bueno. De la cocina sali Svetlana Pavlovna con Mishenka en brazos. Sentos a cenar. Mishka tin hambre. Durante la cena hablaron de tonteras. Del tiempo de como haba cambiado la ciudad, de las primeras palabras de Masha. La niña estaba sentada muy seria en su sillita infantil como papila con cuidado, mirando de vez en cuando a liuda. Me gusta la liuda anuncia de pronto. Y me gusta a la sonri dama. Nos conocemos desde hace mucho. Muchísimo. Vamos juntos al colegio. Después de la cena Svetlana Pavlovna leva liuda al piso de arriba para mostrar la habitación. Ecu vivers dijo, abriendo la puerta. Al bao está al lado. Colgate en el armario. La habitación era clara y acogedora, con una gran ventana al jardín. Gracias, Sveta. Nos como agradecerte. Dijalo Svetlana Pavlovna hizo un gesto con la mano. Tu mamá como una hermana param. It dima te cura muchísimo en su momento. Eso es pasado, por supuesto. Pasado. Horal tiene otras preocupaciones. Un hijo es una gran responsabilidad. Los saber y sentir son cosas diferentes, pero nada aprenders. Descansa. Mana decidiremos cohacer a continuación. Una vez sola, luda sac las cosas de las bolsas y las colga secar. Luego se sent en la cama y puso las manos sobre su vientre. Bueno, piquen, sujar. Por ahora y estamos a salvo. Y después ya veremos. Fuera y haba oscurecado. Abajo, en algún lugar, dama y Svetlana Pavlovna hablaban en voz baja a veces si o la risa infantil. Lauda se acost, tapdos con la manta. Aq, en esta casa, entre personas que la conocen desde niña, se puede simplemente respirar y no pensar en el de mañana. Y lo dims de algún modo se arreglará. Las primeras semanas fueron difíciles. Dima solo hablaba con Lauda cuando era necesario. Svetlana Pavlovna se comportaba correctamente, pero con frialdad. En cambio, Mishenka pega la nuveta como una lipa. Te Lauda, vamos a jugar. Cada mana empezaba con esa llamada. Masha, la vas a cáncer, intentaba intervenir Dima. No pasa nada, no me importa, responde Lauda sonriendo. Lili contas a la niña, dibujaba con ella, pasaban por el patio. Mishenka no se apartaba de ella ni un paso, exiga que precisamente la Lauda lo alimentara y lo acostara. Al ventre de Lauda creca y Masha observaba con curiosidad los cambios. Per culata se pon gorda. Pregada la abula. En la barriga de crecen beb, le explicaba Svetlana Pavlovna. Como cuando me tuvo a Masha se quid pensativa, asimilando la información. Luego se apret contra el ventre froy sujar. Hola beb. Soy Masha. Yudi voy a prodigar. 3 meses después, el ambiente en la casa empieza a cambiar. Svetlana Pavlovna vi como le explicaba pacientemente las letras a Masha, muy ayudaba cuidadosamente en la casa, como la niña reviva su lado.
Izbuna reconoce la mujeres su hiju una noche. Aimska después de la muerte oxana esteba tan triste, y ahora vuelve. Dima lo entenda por sí mismo. Y Adams entenda que por las noches muraba a liuda, que escuchaba su voz desde la habitación infantil cuando cantaba a masha la nana, que le echaba de menos. Todo cambia en enero. La mujer resbola en el hilo junto a la casa y golpe dolorosamente la rodilla. Mishka veo la sangre alertan fort que dima sali corriendo a la call al instant. No lores, solicito la calma liuda. Es solo un rasgo. Hay siete mores. Solos abo la naya. Como mam. No quiero que también te veas. Liuda abraza la ni dama violgrimas en sus ojos. No me voy a ninguna parte, suger en voz baja. Te lo prometo. De verdad. De verdad. Damali ven la rodilla a liuda y luego secud largo rata sentado en la cocina pensando en lo que haba auto. Mishkatana maido de perder a liuda como haba perdido a su mam. Il mismo tana en ms maido. En fibra liuda dio a luza una ni la lam sonia. Mashi estebe encantada con la bib. Ayudaba a barla, le trae juguetes y ella misma le cantaba canciones. Se parisum cuando a repiquie. Le preguntaba a dima. Se paris muximo. Todas las bebs parisen. La quira muximo. Violeta liuda también la quira muximo. Dima muraba como liuda alimentaba a su hija, como hablaba tiernamente con mishke explictol como tratara un beb. Muraba y entenda. Si estebe enamorado de nuevo de esta mujer que encajaba tan naturalmente en su casa, que haba devuelto la risa a su hija y el mismo algo en lo que ni siquiera se atreva a pensar. Una noche, cuando las dos niñas dormen y ellas se quedaron solos, el dejo. Liuda, tenemos que hablar. ¿De qué? De lo que est pasando. La mujer levanta los ojos. ¿Y qué est pasando? ¿Sabes qué? El gordo silencio. Pensaba que los sentimientos habían pasado hace tiempo. 8 horas, al fin y al cabo. Pero cuando apareciste que poco a poco enten que nada había pasado. Dima. Machas he encarriado contigo como si fueras su madre de verdad. A Sonia la percibe como a una hermana. Cada día espero la noche para verte y tengo miedo de despertarme por la mañana y no orquiti vas. Liuda calaba. Citas algo por mí. Responde ella en voz baja. Pero tengo miedo de confesármelo incluso a mí misma. Y tuvimos una oportunidad. Entonces remos otros. Juvens turcos, cada uno turaba de la manta para su lado. Y ahora tenemos hijos que nos unen y nosotros mismos hemos cambiado. Le extendí la mano y cubrí la de ella. Quieres intentarlo otra vez. La mujer me sus manos entrelazadas. Ese no sale. Ese sale. Sis mis después se casaron. Y un homes tard nace Eliza. Ahora tengo dos hermanitas contaba mache en el jardín de infancia. Sonia Eliza. Mi mam es una para todas. Dima hazo otra habitación infantil. Svetlana Paloma teja con energa chequetadas para sus nietas. Eliuda.